Bienvenue sur cette 2555e session sur Vampyr. L'enquête avance, on se rapproche doucement mais sûrement de la vérité quant à cette épidémie, cette apparition de vampires, de scales, etc. On a bien avancé sur le chapitre 5 et on va bien le terminer aujourd'hui, ce chapitre, et plus encore, évidemment. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a affronté notre... bon, je dirais notre ennemi juré, oui et non. Science sans conscience. On a affronté McCullum et on l'a épargné. Parce que nous, on reste droit dans nos bottes, finalement. Donc on a épargné McCullum, mais il semblait nous accuser, Swansea et nous-mêmes, d'être à l'origine du virus. Nous, on sait que c'est pas le cas pour nous. Mais Swansea qui a été enlevé de l'hôpital et qu'on va devoir maintenant retrouver, est-ce qu'il cacherait pas des choses, du coup? Est-ce qu'il nous aurait pas mis un petit peu dans la merde, ce con? Voilà les questions. Des vraies questions. Donc c'est à ces questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui en allant secourir Max Swansea qui a certainement fait des bêtises. On venait d'utiliser un petit peu l'XP, tout ça, sachant que dans je sais plus quel quartier, c'est la merde. Là non. Oui, celui qui a perdu son pilier finalement. Là tout va bien dans ces trois quartiers là, mais alors celui-là, c'est l'hécatombe. On a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah oui, on sait pas ce qu'elle a parce qu'on l'a pas trouvé. Enfin, on a de la fatigue, du rhume, mal de tête. C'est la merdouille. Les ennemis sont désormais niveau 30, niveau 31. Ils savent toujours pas viser. Et nous, on se dirigeait là-bas pour aller secourir Swansea. Il est vraiment nul, hein. Regardez ça. Quel abruti. Il tire dans le mur. Il continue, hein. Ah, voilà. On vient de lui sauver la vie et c'est comme ça qu'il nous... Ouais, ok. Voilà, nous on profite. Voilà. Ouais, où est-ce qu'on se trouve? Oui, il faut qu'on fasse le tour, bien sûr. Pour aller au point indiqué. On rencontre quand même beaucoup plus d'ennemis dans les rues. Je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Il fait mal, hein. Il fait mal. Ouh aïe aïe. On a bien failli passer là.
Ah, gâchette. Il nous manquait pas ça. Qu'est-ce qui nous manquait pour améliorer une arme? Je sais plus, mais il nous manquait quelque chose dans ce goût-là. Donc là, tout le monde est en bonne forme. C'est vrai qu'on avait aussi une feuille, un document en braille qu'on a récupéré, qu'on peut amener à notre connaissance aveugle. Pourra nous aider, mais c'est peut-être pas le dernier document, autant y aller quand on aura tout. Bon appétit, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un anneau et un étui à cigarette. Ah, les portes ouvertes, c'est quand même... les portes ouvertes. Oui. Quand même bien pratique. État du quartier, grave. Bah oui, mais oui. Morceau de poignet. Ah bah c'est là. Je voulais le surprendre, j'ai raté. Il s'est retourné trop tôt. Ah oui, mais maintenant, il y a les... Oui, la garde de Priwen qui s'est installée dans cet endroit, donc ils vont m'emmerder en fait. Mais on avait ouvert cette porte, donc tout va bien. Bon, du coup, cet endroit va pas être accueillant. So Priwen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Bon, moi, il n'y a plus de scale dedans. Bon, on va nettoyer la zone, non?
Faut qu'on aille en dessous, nous. On avait ouvert une porte en face. Ah oui, elle est ouverte maintenant. C'était pas le cas avant. Ah, il est en dessous. This is no place for you. Oh là là. Attendez, là, en termes de vie, c'est la merde. Hein. La vie, la vie, la vie. On voit bien qu'il est en sous-sol, mais... Plaque d'aluminium, très bien. It's locked, all right. C'est fermé. Et donc ça peut s'ouvrir, et là ça peut s'ouvrir. Par là qu'on s'était barré la première fois. It smells like rotten meat. One's near. I know it. I can't believe I'm doing this. Moi je viens de là. On est d'accord. Trop con. Rapport de McCullum. Je viens juste de finir de lire le journal intime de Doris Fletcher, aussi douloureuse et épouvantable qu'en a été la lecture. Mon Dieu, cette femme comptait bien faire souffrir tous les habitants de Londres en contaminant le public qui viendrait voir sa prochaine représentation. Cela m'a permis de mieux comprendre ce qui se passe. Le véritable nom de Doris Fletcher était Doris Jones. C'était la fille d'une certaine Harriet Jones, patiente de longue date du Pembroke Hospital. De toute évidence, elle détestait sa mère, mais elle a utilisé sa célébrité et sa notoriété pour la voir en rendant visite aux pauvres et aux malades de l'East End. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ensuite, mais c'est comme ça que sa mère l'a infectée avant qu'elle ne rentre au théâtre. Et c'est comme ça qu'elle s'est transformée en un monstre que le suceur de sang connu sous le nom de Jonathan Reed a fini par vaincre. La présence de ce vampire dans l'hôpital où Harriet Jones se fait soigner ne peut pas être une coïncidence. Je suis convaincu qu'elle est fortement impliquée dans l'épidémie de vampirisme qui fait rage dans Londres et en ce moment je suis également convaincu que Swansea et son complice, que ces deux-là préparent quelque chose de bien plus terrible que ce que la garde a pu affronter jusqu'à maintenant. Peut-être devrais-je prendre le temps de lire les livres anciens et les manuscrits de la garde que la garde a encore en sa possession pour trouver les réponses. Cela pourrait s'avérer utile. En attendant, je ferais mieux d'envoyer des patrouilles voir ce qui se passe au Pembroke Hospital.
2 jours plus tard, il m'a fallu 2 jours pour passer en revue les registres des livres poussiéreux que nous gardons dans le coffre. Bon sang, je déteste perdre du temps comme ça. Mais pour une fois, mes recherches ont porté leurs fruits. Dans les mémoires de William Marshall, j'ai trouvé 2 pages qui pourraient être liées à la situation que nous vivons actuellement. Je les ai prises pour les lire plus attentivement. Cette créature que Marshall raconte avoir affrontée en 1666, ce désastre dont l'objectif était de détruire Londres. Tout ceci est très similaire à ce qui s'est passé avec Doris Fletcher, maladie, infection, haine des vivants, un désir de voir la ville mise à feu à sang. Je suis maintenant certain que cette vieille enflure de William Marshall est derrière tout ça. Et qu'il est de retour. Si la garde parvenait à dénicher et éliminer un suceur de sang aussi vieux, cela pourrait être notre plus grand succès. Je suis convaincu que ce que Marshall a fait en 1666 est exactement ce que Red est en train d'essayer de faire aujourd'hui. Ce monstre, ce désastre, leur a-t-il en fait échappé? Est-ce pour cela que Marshall a tué en 1666 et que Red a fait la même chose avec Doris Fletcher avant qu'elle ne se transforme complètement? Je l'ignore. Mais ces deux-là sont clairement de mèche et Swansea les aide aussi. Je vais immédiatement donner l'ordre d'arrêter de l'interroger. Quant à Red, je vais l'exécuter moi-même, puis nous occuperons de William Marshall et de ce désastre. Prewen vaincra une fois de Doris plus. Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Fear no evil. We do the Lord's work here. Évidemment. This is no place for you, sir. Stop now! Une balle. It's locked. It's locked. Mémoire de William Marshall. La confrérie de l'étole de Saint-Paul a enfin accepté de me recevoir à Londres. Ils ont proposé d'organiser notre rencontre au sein de la nouvelle cathédrale. J'aime la présence d'esprit et la solennité dont font preuve ces hommes. Quelle puissant symbole que de choisir l'endroit dans lequel j'ai vécu le désastre. Mais aussi j'ai connu la déchéance. J'ai accepté leur proposition. Là, dans le silence sacré de l'église et sous l'œil de Dieu, ils ont écouté avec le plus grand respect ce que j'allais leur dire. Ils ont reconnu ma victoire contre cette créature malfaisante, la deuse astrale, la dévoreuse d'étoiles, qui ne souhaitait que répandre mort et pestilence sur son chemin. Ils ont reconnu mon désir de protéger Londres. En 1666, ils ont compris ma demande, mon désir ardent d'arrêter le sang de la haine. Leur primat m'a promis de revenir vers moi avec une réponse. Le primat de la confrérie de l'étoile de Saint-Paul m'a écrit ce message, qui se résumait à un nom, les larmes des anges. D'après ses dires, cet ancien artefact serait capable de soigner n'importe quelle maladie, de laver n'importe quelle âme damnée et de purifier mon sang. Béni soit le ciel, il m'a fallu plus d'un siècle pour trouver un remède au sang de la haine, mais je pense enfin y être parvenu. Bientôt la rage prendra fin, bientôt je pourrai réparer les torts que j'ai causés, me laver de mes échecs. La seule chose qui me reste à faire dorénavant est de rassembler les ingrédients nécessaires à la création de l'artefact. Le sang du cœur le plus pur mélangé au sang d'un roi,
Trouver d'aussi rares ingrédients n'est pas ce qui m'inquiète le plus car j'ai tout mon temps. C'est la dernière partie qui me fait peur. De l'essence d'ail pur. J'ai eu un peur que cela ne fasse un mal de chien quand je boirai l'antidote. Mais si c'est le prix à payer pour purifier mon âme et corriger mes erreurs, je suis prêt à endurer cette atroce douleur. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. It's locked, all right. Le chevalier vampire. It's locked. Ça n'ouvre pas ça. This is despicable. Over there! There's one of them vermin! Il lâche rien lui. Il lâche rien. Bon, j'ai tué tout le monde, on est d'accord. On est bien d'accord qu'il n'y a plus personne. I have this thirst for blood. It's locked, all right. Coffre-fort à preuves. Ce coffre sera utilisé pour stocker les preuves sensibles jusqu'à nouvel ordre et devrait toujours être fermé à clé. Venez me voir au dernier étage pour obtenir la clé. Surtout n'oubliez pas de la rendre. I should find the key to that box. Dernier étage. Comme quoi j'y étais. Dernier étage. Mais est-ce qu'il y a un étage encore au-dessus de là où j'étais? C'est le dernier étage? This is despicable. Ah, c'est lui. Je me fais bully, je suis coincé, putain, j'étais coincé. J'étais coincé, je pouvais pas sortir. Quelle merde. Quelle merde.
Turn around, sir. Bloody monster! Oh, oh. Je sais plus où je suis là. Ah, ils m'ont refait... ils m'ont fait... Ok. Ok. Bon, en espérant... Ah ouais, tout le monde a rip-hop. Quel enfer. Quel enfer, on avait tout nettoyé, c'était nickel. Je crois que le... Une vis. Génial. Après, peut-être qu'il faut que je change de... Ça peut-être. Lust for blood. Yes. Ah non mais ils vont pas me faire ça deux fois. Hein. Oh mais ils sont trois. Déloc. On est coincé. Mais non mais... Ah d'ailleurs j'avais pas une autre arme qui était censée faire plus de dégâts. Genre ça. Quoi? Ah bah j'ai la clé. Voilà, je vais pas demander plus. Oh putain, mais c'est pas vrai, ça n'en finira jamais. Non, ça leur fait pas tant... Dur, hein. Dur. I really don't know if I should read this. Dernier personnel, non. Au mec sous l'église, non. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Save your strength.
I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Geoffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? Bonjour. To prove La nuit, him wrong, I let him go. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Vous cachez quelque chose. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London.
only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. I made a mistake. But what is science if not trial and error? We both know it, Jonathan, we both know it. What a poor justification for your morbid fascination and thirst for glory. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Encore un choix curieux. Laissez mourir, vous l'avez bien mérité. C'est quand même un peu dur, mais étreindre, je vais abréger vos souffrances. J'ai pas 3000 points d'XP, je peux pas me sacrifier. Je peux pas faire ça, j'ai pas 3000 points d'XP. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready.
Oh, indeed, I am ready. C'est tellement dégueulasse ça, avec leur vieux bruit en plus. Enough! Oh. On n'avait pas 3000 d'XP, ça veut dire que... Ah ouais, on est en négatif. Oh d'accord. Saloon. Ah, on est vraiment trop gentil quoi. On sacrifie notre XP. Alors qu'il aurait pu nous en rapporter certainement. Après, comme quand un pilier d'un quartier tombe, visiblement tout le monde est malade derrière, donc c'est chiant. Il aurait fallu soigner tout le monde, ça aurait été la merde. I will return later. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. On lui a vraiment fait un cadeau en le laissant vivre, hein, en le transformant en vampire même.
return later. Bon. See them fancy clothes? This one's a top. Get them weapons ready. We found J'ai des beaux habits donc je suis un dur, c'est ça qu'il a dit? filthy piece of shit. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone.
Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Quoi d'un coup, c'est la merde. Qu'est-ce qui lui prend? Rassembler les ingrédients nécessaires à la fabrication de l'antidote. Obtenir une goutte du sang de William Marshall auprès de Lord Redgrave. Obtenir une goutte de sang du roi Arthur auprès de Geoffrey McCollum. Chercher de l'insuline dans la vieille morgue du Pembroke Hospital. Commencer par là, c'est le plus loin. Ah oui, mais on n'est plus membre, comment on va faire pour y aller? On n'est plus membre. It's locked. Pourquoi elle a réagi comme ça? Alors oui, son sang a été utilisé à son insu, mais pourquoi est-ce que ça l'a fait paniquer à ce point-là? Et pourquoi elle a dit je ne suis pas ton ennemi, nanana. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Un niveau 34, toujours plus. This is not a place for you, sir. Stop right now! Ah, et tout le monde est malade là, il va falloir que je les soigne du coup. Mal de tête, j'ai. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. Oh là là, mais on a toujours les mêmes intros de dialogue, on le sait, ça. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? What can I say? I haven't lost my old habits. I hope Putain, mais we're il a talking repris son about mal de the tête same alors que... habits, old friend. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Elle, ça va. Elle, ça va. Lui, il est fatigué. Where shall I eat tonight? Bah, ne casse pas. Bâtard. Il se barre alors que je viens dans son magasin. Comme ça qu'il traite ses clients? Good Les evening, Dr. chargements, les Reed. A great chargements. night, what? Calhoun, tell me about your relationship with Doris Fletcher. Oh, Doris. Cold fire and burning ice trapped in a perfect body. Our passion was as intense as it was brief. What an actress. How did you meet her?
on a boat to France before the war. She was thinking about a career in Paris, and I was eager to try French gastronomy. We both returned disappointed. I expect you've seen her on stage, too. She really is the best actress of her generation. Such frailty and such strength at the same time. I hope she'll play again soon. She's been away for too long. Alors comment dire? You sound surprisingly sad. Have you regrets? I think of her as a divine dish. I'm glad I was able to taste it, but I regret I could only get a bite of her mystery. You really loved her then? She fascinated me, Dr. Reed. I can't imagine what she must have endured through her life to reach such a level of emotion and sensibility. So, did you try the restaurant I recommended? Oh, yes. I can't thank you enough, my dear doctor. Exquisite, but expensive. But what is money made for, if not for little pleasures? I'm glad you enjoyed the place. I do, doctor, I do. Thank you again. Indice perdu. J'aurais dû dire que c'était un porc répugnant parce qu'il a mangé au resto. Do you need medical help? You would save my life, Dr. Reed. I have not felt so bad in many years. Don't worry. There is nothing serious to fear. I have seen far worse, I can assure you. I cannot imagine the pain these people must face then. You have my gratitude, Doctor. This disease has ruined my appetite. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Dans le doute, hein. Pas toujours servir. Où est-ce que j'ai ouais, ma plante. Ah oui, c'est mes quartiers. Comment elle se retrouve malade en restant enfermée? Jonathan, back already? Good, good. I was just about to go outside to find you. You shouldn't stay away for so long. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames, and then it happened. What happened, Johnny? I was attacked, Mother. And I've not been the same since. The important thing is that you finally returned home. I was worried, you know. You were the last member of the family of whom I had no news. Even Mary comes more often than you. Do you think Avery is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny.
Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Do you need my medical attention, Mother? Oh, you know I always refused to let you listen to my chest, son. It always seemed awkward, even when I felt ill. I think you should take this. You'll feel better. I'm not sure I'll ever feel better, but thank you, my son. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Petite clé. Que ça ouvre. En vrai, j'ai déjà amélioré toutes les armes. Je suis con d'avoir acheté des... des éléments pour les améliorer. Ah non, 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 j'avais pas tout amélioré comme je voulais. C'est vrai ça. À la base, je voulais du phosphore blanc. Voilà, c'est ça. Redoutable face aux bêtes et aux vampires, je voulais faire ça avec. Deux morceaux de poignée, est-ce qu'on pourrait faire ça? Non. Ok. Échantillon de sang robuste liquide. On peut pas en faire. Par contre, le coffre.
Ah, la petite clé, c'est pour un coffre. Ah non, c'est pour ça. Notre père. I remember Sunday walks in the park. How are you? How is your sweet boy? Je crois que je me suis mis des bâtons dans les roues en sortant par là. Oui, c'était juste là, je suis con. Et maintenant c'est fermé. Il y a une petite porte derrière. Ça va pas être si simple. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. C'est pas faux. Ah bah tiens. Voilà. Non, putain, mais c'est pas vrai, y a pas le temps d'utiliser les seringues. Oh, j'ai utilisé toutes les balles contre lui. Ça lui a fait bien mal en plus. Mais pourquoi on est si démunis contre tous les ennemis parce qu'on a choisi d'être honnête? C'est vraiment le jeu de l'injustice.
Pardon. Je suis deg. Marre du décès de ces temps de chargement. C'est tellement long à chaque fois. Putain, je suis deg. Mais pourquoi ça l'a pas arrêté? Il tire à côté, bien sûr. Il met 1000 ans à charger. Je déteste. Je suis bloqué, putain, mais... Putain, j'étais bloqué, j'en ai ras le cul. Orage, 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 mais j'en ai quand même plein le cul, putain. Ah, c'est lourd les combats, hein, c'est lourd. Hein. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. Il a plus de 10 niveaux, enfin il a 11 niveaux de plus que nous. Parce que c'est sa faiblesse, mais a priori c'est pas ça. Que ça serait efficace. Si on utilise ça... Essayons, hein.
Oh la... Saloperie. Quoi ça d'ailleurs? Don't you know better? Il fait tellement mal. Stupid newborn! Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Your prey is mine now! Don't you know better? Le timing. Je m'en fous, je tourne en rond jusqu'à ce que je le batte. Je m'en fous. Your prey is mine now! Ça lui a rien fait. This is my territory! Putain. Ça lui a rien fait, mon coup spécial ne lui a rien fait, il y a aucune raison. Je rage de ouf, le jeu est tellement injuste. Don't you know better? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh, il s'est bloqué. Stupid newborn! Ça lui fait rien. Ça lui fait rien, on peut plus lui faire de dégâts, il est bugué. Il dégoûte, c'est... You're feeble! Ah là, comme par hasard, il est plus bugué. Hein. Your prey is mine now! Ah bah quand même. C'était douloureux. C'était très douloureux comme combat. Très douloureux.
où je dois aller. En dessous. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. You again? What do you want? I have a few questions to ask. You hold in that vial the most sacred blood of all. I can help you no more. We all count on you, Dr. Bon, Reed. c'est vite réconcilié avec lui For du coup. tragedy is imminent. Ok. Donc ça c'est fait. Ensuite, bah, le plus proche va être l'hôpital. Ah. Mettre un point. Ah. Tant pis, on va dire qu'on va là. Chargement. Women die too in this war. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. À droite. Si je pouvais retrouver des petites munitions. Dans les poubelles, genre. Oh, au dernier moment.
Oh, vas-y, on va tracer. Hein. Optimisation sur 20. Putain, ils sont tellement nombreux maintenant, quoi. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Quoi, là, c'est quelque chose de rare Enchaînement de chargement. Cool. Ça a fait le plein d'items. Ça fait plaisir. On soigne si peu. Niveau 35. Il y a des bruits de scale alors qu'il n'y a que des gardes. C'est à l'étage. Oui. Bizarre les bruits. Not a safe place, Robert boys. Aïe. Aïe, aïe. Ah non, 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 je veux pas mourir encore. Hein.
Bon, plus rien. Casse-toi, casse-toi. Oh là là. Oh. There it is. Insulin. Ah, voilà. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Eh bien, cassons-nous. Cassons-nous. Ouais. Ouais. Les chargements, c'est très long. Est-ce qu'il va y avoir le directeur dans son bureau? Je suis où là? Dr Swansea, nouveau dialogue disponible. Il n'est pas dans son bureau. Il est en bas.
It's locked, all right. Mais où est-ce qu'il est, le Dr Swansea? On dit que j'ai un dialogue avec lui. À l'étage, peut-être? Genre là, il faut que j'y retourne. Ça marche si on fait ça? Oh, on a encore un chargement. En plus, si c'est pour rien, ça va être un chargement qui va nous amener une salle vide et on va devoir le refaire derrière. La 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 la. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Eh ben, il n'est pas là, hein. It's locked. Merci à tous. En même temps, la map indique que je peux parler avec lui et c'est faux. Il est pas là. C'est faux. Les chargements, les chargements. C'est vraiment de la merde. Alors, on va aller au cimetière, puisque c'est là que se trouve le dernier McCullum. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Après qu'on l'ait battu. Bah le dialogue, mon cul, hein. Mon huc. Pas moi. Ah bah, occupez-vous d'eux. Battez-vous entre vous, faites-vous plaisir. Du coup, je me suis trompé de chemin. Dans la précipitation.
là. If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Good evening, vampire hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The Guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet... I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies! Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire, and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. What will the Guard of Prewin do now? Will you stop the Great Hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you, and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul's Stowe brothers. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Adieu, vampire hunter. Until we meet again, blood drinker. Et ce refuge-là, a priori, c'est le plus proche. Best stay back, sir. A leech! A leech! Cross the leech, boys!
ils vont pas me tuer quand même. Putain. Jeep. On est où? Voilà. J'aurais dû faire ça, mais je savais plus.
normal ça. Si, ça en fait en arabe. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Mais bon, là j'ai un malus d'XP, donc je pourrais pas augmenter de niveau avant d'aller l'affronter. Dans tous les cas, passer une nuit ne servira à rien. C'est à l'autre bout, bien sûr. Hein. On va passer par... Ouais, on va faire vraiment tout le tour. Comme ça, on ira revoir... You look so pale, my lord. Would you like me to revive you? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long? Ah oui, putain, mon objet. Qu'est-ce que j'ai figé? Personne. Oh non, 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 on meurt pas. Hein. Non, à un moment donné, il y en a ras le cul. Je vais juste passer la porte.
Attends, il est résistant aux ténèbres et notre attaque c'est quoi? Notre attaque c'est ténèbres, hein? Ouais, bien sûr. Oh non. Heureusement qu'il rapporte beaucoup de thunes. C'est pour ça que j'avais de l'argent la dernière fois. Il rapporte beaucoup d'argent ceux-là. Mais bon. Ils sont durs. Safe here for it's mine. I'll take it. I order you. Step back. Fear no evil. Oh non, non, non. Seems violence and madness are now contagious. J'ai pas lu le carnet, je vais pouvoir le rendre au monsieur. Good evening, Jonathan Reed. Can I help you in any way? I found your notebook. The one the guard of Priwen stole from you. And you brought it back to me. That's excellent news, Jonathan. Were you able to keep yourself from reading it? Yes. I give it back to you untouched. Then, my friend, you deserve a little something to reward your fortitude. Please, have this, with my gratitude. What's in the notebook? I can't answer you, Jonathan. En quoi c'est bien ça? Non, la confrérie, nanana. Paul Aurélien est censé être mort en 575 à 240 ans. Il fut l'un des 7 saints fondateurs. Nanana. Ok. Since you chose not to open it. Have you any news concerning Aloysius Dawson? You unburdened his heart and cleared his mind. A most elegant solution, I must say, Jonathan. Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open your mind. Here is the money. The hermit, an old man,
a broken soul who has seen too much. The burden of guilt. This man will give up once the disease is defeated. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. Cards never lie, but they are never easy to read. It's locked, all right. Le texte qu'il m'a donné, c'est donc... Ah, il y a les deux là que je peux soigner. Elle aussi, elle est pas loin. Elle, je sais pas où elle est. Et c'est celle que j'ai sauvée qui a pu revenir. Et lui, je l'ai croisé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai envie de résoudre ça avant d'aller m'attaquer à un gros boss. J'ai trouvé un truc par rapport à ça, c'est pas mal. Mhm. Il me manque un document pour pouvoir y accéder. De ce que j'ai vu, il faudrait rentrer chez quelqu'un par là. Autant dire que c'est pas maintenant qu'on va avoir résoudre ce mystère. Ils sont passés où les deux? Non mais ils se barrent alors qu'il faut que je les soigne, ils sont cons quoi. Ils sont complètement teubés. Laissez-vous soigner.
Laissez-vous vous faire soigner. Non, mais des chargements quand on doit... Chargement, j'adore ça. Dr. Reed, still conducting your nocturnal survey? Do you need medical attention, Inspector? I'm afraid I may have caught something. I don't feel too well. You'll quickly feel better after taking this. Thank you, Dr. Reed. I really appreciate it. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. Ouais, j'en suis pas si sûr, moi. Good morning. Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best gift life gave me. But she'll probably leave you someday to live her own life. Will that be difficult for you? Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no one else will love them as much. What is your opinion of Aloysius Dawson? Rumor is he gave most of his fortune to charities to help the poor and sick. He was a good man after all. Do you need my medical attention, Miss Price? Oh yes, I feel so oppressed lately. And tired and feeble too. Thank you so much, Doctor. You're always so considerate. I'm just doing my job. Perhaps. But I have always been grateful for your concern, you know. May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. I hope you can stay a little longer this time. Good evening, sir. I cannot enter. Qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? La bibliothèque perdue. Ce document se trouve dans la chambre à coucher des Crossley. Vous devez avoir un charme de niveau -4 pour convaincre Vénus de vous laisser rentrer chez elle. I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps you should talk with someone else instead. Ils disent que c'est... genre là. Mais... J'apprends
Jamais. J'ai rien gagné à la battre. Yes. Énorme. I can't believe I'm doing this. Non mais là je suis allé dans un cul-de-sac. Je vais pas lire une map. Ouais. Allez. On y va, c'est parti. Ça c'est les égouts. C'est ouvert. Oui. Tasty rats. Those clever rodents are cautious now. They won't approach. Have you recent news of Aloysius Dawson? He is dead, I've heard. I wish I was dead too. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Mais ils sont où? Ils disent ce document se trouve dans la chambre à coucher des Crossley, mais je sais pas où c'est les Crossley. A priori c'est ce bâtiment, on peut rentrer dans ce bâtiment? Mais lui, c'est un Crossley. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Toujours. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Alors lui, il essaie d'entrer dans un bâtiment, cela dit, frappez toujours à cette porte là. Ils sont où?
Vénus Crossley, comment je la découvre? Où est-elle, Vénus Crossley? On doit tout faire. Hein. It's always been your house, Dad, not mine. Derrière le marché couvert, à côté, l'Ascalon Club. Ah oui, il est là. Oh putain, fallait le voir. J'avais pas vu. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. At least you survived the Great War. I feared the worst. So sorry for your loss, Jonathan. Mal de tête. Est-ce que j'ai un truc pour le mal de tête? Je crois pas. Voilà. Hein? Ça. Donc on a tout ça. Est-ce que ça suffira? Curieux qu'on puisse aller là. Bon, allons lui parler quand même. When Mary came here with her. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus.
But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. What do you think about Clarence squandering his fortune on his obsession? Soon we'll be poor, and forced to sell the house. Where will we go? In which filthy, infected part of town will we end up? I'm so afraid. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Have you any recent news of Aloysius Dawson? The old goat gave all his money to the poor. I wish he'd thought about sending some to his closest neighbors. Goodbye for now. I'm so sorry for your loss, Jonathan. Donc on a vu sa femme, lui où est-ce qu'il est? Vieille branche, mon cul. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. People will laugh at you, if they don't already. Think about your wife and your position. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. I can't believe I'm telling you this, but if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. You need some rest, Clarence. You should try to sleep.
Qu'est-ce qu'elle fait? Hello, Venus. Hello, Jonathan. Please, come in. I'm so sorry for your loss, Jonathan. Ça se répète beaucoup. At least you survived the Great War. I feared the worst. No invitation is needed to enter this building. Emily wanted to. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Qui en parle là? Blood. I should follow the trail. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I'm not here to sustain myself. I'm currently investigating the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me.
And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. On va se faire une petite pause juste ici. Voilà, on va s'arrêter là. On fait une petite pause et on reprend dans quelques instants. Et on met fin à la VOD également parce que ça fait bien long. Des bisous YouTube. Salut, salut.